So now this is the exam for May 2022, a secondary one, IES secondary one exam, ICT exam. So the exam will have three parts. The first part is you need to answer the question on paper or by using the Microsoft Word, you can answer it. And then the second part is you need to create with a Microsoft Word to be like that document. And then the third part is you need to create the Excel spreadsheet. So the spreadsheet already created, you can download it and then you need to fill out the function at that exam sheet. So at the exam question, first you need to open the Google Classroom. Here you will see the instructions and then read carefully. So first part 30 marks, 40 marks, second part. For the third part, 30 marks. So altogether 100 marks. So for first question, so the first question will be here like that. Do you see the screen? Do you see the screen? Hello? Yes. Okay, now. So now here the first question is here like that. Hardware visit. Here the picture, you will see the picture. You need to write down the name of the picture, label. So number one, what is number one? Number two, you need to write down. So by open Microsoft Word and you can answer, and also on paper also fine. After that, you need to take picture and you need to submit. Submit no? So here you need to answer for this question, label. And then number two question also like that. You need to write down the picture name. Not picture name for number two question by writing the label number. The number three question is how can computer hardware be classified? So how many parts can you classify for the hardware? How many groups like that? So number four is name part of the computer that connects input, output to the computer. Now input output device. So just only name the part of the computer that connects with the input output devices. So computer နဲ့ input output device နဲ့ connect လုပ်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောတာဘယ်အပိုင်းတွေက connect လုပ်လဲအဲ့အပိုင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ The name the parts that make up the system unit ထဲမှာပါတဲ့အပိုင်းတွေ and then name three example of application software state three functions of operating system ရဲ့အလုပ်သုံးခု operating system has so many jobs so many functions you need to write just only three functions. Find the GUI graphical user interface more popular than the command-driven interface, CLI. When a command-driven interface, GUI mean now we are using the Windows, Mac OS. You can choose the button. Button လေး လိုက်ရွေးလို့ရတယ် icon လေးကို လိုက်ပြီးတော့ click လုပ်လို့ရတယ် အဲ့ဒါကို GUI လို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ပိုကောင်းရတာလဲဆိုတာကိုဖြေရမယ် So what purpose do folders and subfolders serve? So when we save the file, first we create a folder and then below the folder we create a subfolder like that. Why we do like that? အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်လုပ်တာလဲဘယ်လိုဘာကြောင့်လုပ်တယ်လို့ထင်တယ် Now what is mean by good housekeeping? Housekeeping mean like that folder တွေ create လုပ်ပြီးတော့ save the file. File တွေကို folder လေးတွေ create လုပ်ပြီးတော့ computer ထဲမှာအစီအစဉ်တကျထားထားတာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုမေးတာ Now what is mean by the housekeeping? So this question is altogether 20, altogether 10 questions, altogether 10 questions, and so 3 0 30 marks. Now 10 questions. Now I will change altogether 10 questions. 3 marks, 30 marks. So this is question 1. And then here the next question is here this one. So I upload with the PDF file format. So you need to create like that format with Microsoft Word. Here header. At the header, you need to write secondary one, IES, Intellectual Education Service. And then here first create a table. Write down your name, also your class is secondary one, and then subject is now ICT. And then here need to create like that one. With 2 columns, try as much as you can. Here 2 columns and with the border. This sentence is 2 border, and then you need to insert the page number. Any question? To create like that, any question? Anna? Juju ကလောက်ကြမှာနော် Juju is okay? Anna? Try လုပ်ကြည့်မယ်နော် Here 2 column နဲ့ create လုပ်တယ်ပြီးတော့ border ကလေ shape ယူပြီးတော့ bound လေးခတ်ထားတာ shape ယူပြီးတော့ bound ခတ်ထားတယ် try လုပ်ကြည့်တယ် So this question က you need 30 minutes ပြလိမ့်မယ် 30 minutes for each one နော် minute 30ကြီး all together one and a half hours. So for this is second part, page number also you must include your document like that, okay? And the third part is here this one, Excel.
So yeah, this Excel file already. So you need to download this Excel file. This file go download ဆွဲလိုက်လို့လည်းရတယ်။ရပါတော့ this Excel file. Download or you can write down at here also fine. ဒီပေါ်မှာတစ်ခါလေးရေးချင်လည်းရတယ် it's fine according to you. Yeah, this is the Excel sheet. Yeah, the question is here. At the right side, you will see the question. Number 1 is write down the names of cars. So you don't need to create like that sheet again. This sheet already. You can download it and you just need to fill up the question. Question တွေကအတိုင်းလေးလိုက်ပြီးဖြည့်ရုံပဲเนาะဒါကို download ဆွဲပြီးတော့ဒီတိုင်း create ထပ်လုပ်စရာမလိုဘူး Number 1 က write down the names of cars, years and types according to the brand. So name of cars here. You need to write down the name of cars. ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်တွေရေးမယ်ပြီးတော့ brands ကဒီမှာဖြည့်ထားတယ်ပြီး years လည်းလိုက်ပြီးကိုယ့်အကို fill up လုပ်မယ်เนาะ here ဒီမှာ fill up ပေးလိုက်လုပ်မယ် for number 1 randomly you need to fill up. So number 2 is make up a rental cost for the month between 100 pounds to 600 pounds. So rental cost for the month between. So rental cost for the month between. So here rental cost. Rental cost is for this one. For this one, rental cost. This one also fill up randomly. ဒီမှာတွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ random fill လိုက်လုပ်မယ် number တွေကို fill up လုပ်ပေးမယ် for number 2. And number 3 is write down the number of cars which have been hired out for each month between 0 to 50. So number of cars ကဒီနေရာမှာဖြစ်ရမှာ So number of cars တွေကိုဒီနေရာမှာ random 0 to 50 အတွင်းက number တွေကိုလိုက်ပြီးဒီမှာတွေဖြည့်ပေးမယ် For number 4 is use a formula. Formula is a plus minus တွေသုံးမယ် to work out the first QT sales. So first QT sales ကဒီမှာ So this first QT sale is these three together. ဒီသုံးခုကိုပေါင်းထားတာ add together အဲ့တော့ဒီသုံးခုကိုပေါင်းတဲ့ function ဒီမှာပါအောင်ရေးပေးမယ်ဒီသုံးခုကိုပေါင်းထားတာเนาะ man 1 man 2 man 3ပေါင်းထားတဲ့ဟာကို formula နဲ့ရေးမယ် sum သုံးမယ်เนาะ Number 5 is use a formula to work out the total in cell J7 rental cost into first quarter sales. So J7 ဆိုတာဒီညာလေးမှာဘာနဲ့မြောက်မှာလဲဆို rental cost. So rental cost ဆိုတာဒီနားလေးမှာရှိတယ် rental cost နဲ့ဒီ total နဲ့ကိုမြောက်တာကိုရေးမယ်เนาะအမြောက်ကိုရေးခြင်း equal နဲ့စပြီးတော့အမြောက်လက္ခဏာနဲ့ရေးမယ်เนาะဒီနားလေးမှာရေးမယ်မြောက်တဲ့ values ကိုရေးမယ် and then the message is work out the tax for each car using the percentage. Use absolute cell referencing. So percentage ကိုသုံးပြီးတော့ work out the tax. Tax ကို so number 5အထိလုပ်ပြီးမယ်เนาะ number 6ကကြတော့ tax ကိုရေးရမှာ tax ကဒီဟာ tax က percentage နဲ့ so for the total cost ကိုရသွားပြီ so tax ကဘယ်လောက်ကျမလဲလို့တွေ့ရမှာဒီနားလေးမှာ tax ကိုပေးထားတယ် tax is 17.5%. So tax က 17.5% ကိုပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီ total ပေါ်မှာတွက်မှာဒီ total မှာ 100 မှာ 17.5%. So ဒီ total မှာဘယ်လောက်လဲဆိုတင်ချာမှာရှိရယ် tax တွက်ရမယ် formula နဲ့ဘယ်လိုတွက်မလဲ So 17.5 တရားဆိုရင် 17.5 tax ပေးရမယ်အခုဒီလောက် total ဆိုလို့ရှိရင် tax ဘယ်လောက်ပေးရမလဲအဲ့ဒီက percentage ရှာပြီးဒီမှာ formula ရေးရမယ် and then the next is 6 is work out the tax. Yes. I just sent you the answer in Yes. Viber. Yes, okay. The Juju is okay, no? First question go by Viber မှာပို့လို့ရတယ် Yes. ဒါ Excel ကတကယ်လို့တင်ထားတယ် Yes. Juju is okay, no? So Anna နဲ့ Yun နဲ့ဆက်ကြည့်မယ်နော် So the message ကwork out the tax for each car using the percentage. Use absolute cell referencing. So work out the tax for each car using the percentage. Percentage ကိုသုံးရမယ်tax for each car DD tax ကိုတွက်ခိုင်းတာ message ကနော်ဒီ tax ကိုတွက်မှာ tax ကိုတွက်လို့ရှိရင်သူရဲ့ tax value ကဒီအောက်မှာရှိတယ် Hello Yun and Anna ဒီ formula ကိုရေးတတ်မလား equal နဲ့ရေးရမယ် Hello Yun equal 100 မှာဆိုလို့ရှိရင် 17.5 ရမှာဒီ values မှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့100 မှာ 70 ပါဒီ values မှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီ values နဲ့ 17.5 နဲ့ညှောက်မှာเนาะဒီဟာနဲ့ 17.5 နဲ့ကိုညှောက်တဲ့ဟာကိုဒီမှာရေးရမှာ try လုပ်ကြည့်မယ်เนาะ Number 6 က enter a formula to work out the total in cell L7 မှာ L7 မှာ J7 နဲ့ K7 ကိုပေါင်းတဲ့ values ကိုရေးရမယ် so formula ကိုရေးရင် equal နဲ့စမယ်เนาะ equal J7 plus K7
So the next is work out the total average. So total average maximum minimum တွေကိုထပ်ပြီးတော့တွက်ပေးမယ်နော် total average တွေရှိတယ် maximum minimum and number 9ကကြတော့ create a graph showing the final price for each car create a graph ဆိုတော့ border လေးပါအောင်တက်ခိုင်းတာနော် border တက်ပေးမယ်ဒီအောက်မှာ maximum minimum တွေရှိတယ်ဆိုဒီက total ကိုပဲရအောင်လို့လုပ်ပေးကြည့်မယ်နော် Excel ကိုအဆင်ပြေမလား so now I okay နော် here Excelပြန်ပြီးတော့ So for number this question you can write down on paper or Microsoft Word and then submit the attachment file. For this question you need to create with Microsoft Word. After that you need to attach it. For this question first you need to download this Excel file at your computer. Download this Excel file at your computer and make the changes. Fill up the formula according to the question. ဒါက question အတိုင်း formula လေးလိုက်ဖြည့်ရမယ် After that attachment ပြန်ပို့ပေးရမှာ define က you don't need to create the table again. This table already create for you. ဒီ table ကလုပ်ပြီးသားကြီးပြန်ရေးစရာမလိုဘူးဘေးက question လေးတွေအတိုင်းလိုက်ပြီး total တွေတွက်မယ် maximum minimum တွေရှာပေးမှာ okay နော် or 3 file ဖြစ်လိမ့်မယ် so you need to submit 3 file so within the due time နော်